So first we'll start with what is optical isomerism and then we'll go forward. Okay. So first thing that you should know is what do you mean by stereo isomerism or stereochemistry? So stereochemistry comes from the word stereo isomerism. So what do you mean by stereo isomerism? Same molecular formula, but different structure. Structure isomerism. Same molecular formula but different spatial arrangement or spatial orientation. Yes, so in stereo isomerism you have three isomerisms. Geometrical isomerism, conformational isomerism, and then optical isomerism. So what is geometrical isomerism? It happens or it is seen or it is noticed in case of alkene, C double bond C. Conformational isomerism happens due to torsional rotation between the CC single bond. Optical isomerism is due to the term called optical activity. So what is optical activity? How this can be explained? We will see one by one. Okay. Copy, Dama. Yes. No, sir, 1 minute. Take your time. So when you say geometrical, it happens in case of alkenes. So this is based on the location of the groups in a C double bond C carbon. For example, if you take the example butene, so you can have the CH3 on the same side like this, or the CH3 can be in the opposite direction. Oh, cis and trans. Exactly. So in the case la hydrogen is in the opposite direction, methyl is in the opposite direction. Here hydrogen and methyl are in the same direction. So both are butenes. Both are butenes. But the problem with it is, how is the methyl group spatially oriented? Is the methyl group in the opposite direction or the methyl group is in the same direction? If it is in the opposite direction, we call it as the trans isomer. This is cis isomer. Yes, since the groups are same, there is no problem. If there are different groups are present, then we have to go for something called EZ notation. If இதெல்லாம் போனோம்னா கொஞ்சம் out of the syllabus we'll go, so let's not get into it. So our idea is to go for optical isomerism or optical activity. What is optical activity? So molecule need to be optically active or inactive. There are only two options. Optically active, optically inactive. Optically active or optically inactive. So it is based on experiment called polarimetry. So this is done using a machine called polarimeter. So what will happen is the question. So you take a monochromatic source. A light from the monochromatic source comes out. That means the light will be vibrating in all the directions. So when it is passed through a polarizer,
when the light is passed through a polarizer, when it comes out, it will be plain polarized light. Oh, okay. So what do you call this light? This is monochromatic source. This is Yeah. unpolarized light. This is a polarizer, and this is plain polarized light. So this light will be vibrating in only one direction. Now this plain polarized light, I can split them into 3 different sample tubes. So from here I am splitting them because I need not at a time you can do only with one component, but for you to understand and so to save time, I am writing in 3 different samples together. ஆனால் இது தனித்தனியாக தான் நடக்கும் polarimeterல. Polarimeterல you cannot take the plain polarized light in 3 beams. நான் இப்போ காட்டுற மாதிரி இன்டர்ஃபரன்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது. So you know it will be diffract பண்ணவும் முடியாது. So it has to travel in the straight line only. So இப்படி இருக்கும். Yes. So I'm going to pass it through 3 types of sample tube. So if the light comes out without any deflection, எந்த ஒரு deflection இல்லாம, the light is going to come out. Yes. Okay, this is something you can say the theta is equal to 0 degree. இதை வந்து you can see through an eyepiece. So such a sample is called as optically inactive compound. Illa sir, the light is getting rotated in the original direction, so you just take it as a reference. So from original there is a rotation towards right. So we call this as theta equal to positive value. Oh, is it levo rotate? Dextro rotate. Next So the compound is a D-isomer. So if the same light with respect to the reference, if that is going to get rotated towards left hand side like this, it is theta again, where theta is negative. Here it is positive. So such an isomer is called as L isomer. Dextro-rotatory, levo-rotatory. Yes. So this is the polarimetric titration. So I mean experiment. So based on the polarimeter, if the light is going to get rotated either on the left or right, we call such a light to be optically active solution. பொறுமையாக காப்பி பண்ணிக்கோமா, don't leave anything, please copy it carefully. So white light is a source which is made up of violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So இப்போ lamp எடுத்துக்கோ, அதுல இருந்து you get white light. So this white light will emit all the 7 colors together. அதனால தான் அது ஒயிட்டா இருக்கு. இப்போ போட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு green glass போட்டீங்கன்னா, the green glass will absorb all the colors, 7 colorsல it will absorb all the colors, only green will be emitted. அதுக்கு பேர் emission spectrum னு பேர். So that is a monochromatic source. அது இல்லை சார், எனக்கு அந்த மாதிரி வேண்டாம், ஐ வாண்ட் டைரக்ட் மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ்னா, இப்போல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களான்னு தெரியாது, முன்னாடியில் ரோட் லைட் வந்து எல்லோ கலர் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும், அதுக்கு பேர் சோடியம் வேப்பர்.
The sodium vapor lamp வந்து sodium vapor lamp வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is made up of yellow lines only. ஒரே கலர் தானே, அதனால மோனோக்ரோமேட்டிக். ஆனால் அதுலேயே we will have yellow 1, yellow 2, yellow 3 ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் போட்டு பார்த்தா தெரியும். So that is called as a monochromatic source. Yes sir. ஓகே, ஸோ பெட்டர். அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் இந்த கலர் கிளாரிட்டி இருக்கும். இல்லை சமயத்தில் லைட் வில் அண்டர்கோ கிரேட்டிங் போட்டேன்னு வச்சுக்கோ, லைட் டிஸ்பர்ஷன் ஆகிடும். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கலர் மட்டும் சாம்பிள் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அது. அதனால் பெட்டர் டு யூஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் கலர். Yes. So what is the condition for optically active compound by instrumentation method? You should rotate the plane polarized light either to right hand side or left hand side. Okay. So if it rotates towards right hand side, It is dextro. right now it's called as dextro rotatory. Left hand side in sona it's called as Levo. levo படிக்க கூட lavatory ன்னு படிச்சிருவாங்க நிறைய பேர். levo rotatory. ஓகே, இப்போ நானே ஸ்பெல்லிங் தப்பாக தான் எழுதியிருக்கேன். ஐ திங்க் இட் ஹேஸ் டு பி இல்லை கரெக்டாக தான் எழுதுறேன். சாரி. levo rotatory. So dextro rotatory, levo rotatory. No sir, it is not deflected by in any direction. அப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னா it is optically inactive. Inactive. That's all. Oh, inactive. இது instrumentation. Using instrumentation you can find this. No sir, I don't want instrumentation. Just by looking at the molecule will I be able to say anything? அப்படின்னா it's impossible. But you can assume. அப்போ assume பண்ணுறதுக்கு I should give you some conditions, right? Am I making Correct, sense? yes, See, when I say instrumentation will give you a proper explanation, that's true, undoubtedly. ஆனால் to explain it with a molecular structure, we need to fix some rules. So let's see what are the rules for that, okay? I'm just moving forward. Yeah. So now let us see what are the conditions for optical isomerism. Number one, first condition and the foremost condition, and I can even say this is the only condition, that is called as chirality. This arises in a chiral atom. இதை சில பேர் chirality ன்னு கூட சொல்லுவாங்க, depending on the teacher who teaches that. So what is chirality? Chirality means handedness. Yes sir. So what is chirality? Very simple. It should possess non-superimposable mirror image. இதுக்கு ஏன் சார் ஹேண்டட்னஸ்ன்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்கான் அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம் I will switch on the video. I want you to see Yes sir. my hand. கை தெரியுதா? Yes sir. So this is my hand. இப்போ what is non superimposable? இப்போ இந்த கையை தூக்கி இது மேலே வைக்கணும். இது பேர் சூப்பர் இம்போசிஷன். நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இப்படி மூடுவான். இப்படி மூடினா இட் வில் மேட்ச். யூ ஆர் ரொட்டேட்டிங், யூ ஷுட் நாட் ரொட்டேட். அப்படியே அந்த மாலிக்யூலை பிடிச்சி இன்னொரு மாலிக்யூல் மேலே சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு சூப்பர் இம்போஸ் ஒன் மாலிக்யூல் ஆன் தி அதர். இது சூப்பர் இம்போசிஷன் கிடையாது. யூ ஆர் ரொட்டேட்டிங் த மாலிக்யூல். ஓகே, ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி சூப்பர் இம்போஸ். இதான் ஒரு கைனா இது ஒரு கைனா சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணும் ஒன் ஓவர் தி அதர். Yes sir. Okay, now you understand. So the point is you have to superimpose. So if you try to superimpose and you get a non-superimposable mirror image, such a molecule is said to have chirality. Yes sir.
And then second condition, very very important condition, but sometimes even in presence of this molecule can be optically inactive. Adu ennaன்றதை I will tell you later. And the condition is asymmetric center. What is it called? Asymmetric Asymmetric center. center. So what is an asymmetric center? Very simple. A central atom attached to different groups according to central atom attached to different group according to their valency, or according to their covalency is the correct word. Covalency is nothing but the number of bonds it can form. For example, you take nitrogen. Don't take anything else. Well-known examples will take nitrogen. Yes, sir. So nitrogen, we have bonds like this. So you know, this will be CH3. This will be H. This will be C2H5. So nitrogen's covalency is 3. So it is attached to 3 different groups. Appo this carbon is called as asymmetric carbon, or asterisk போடுவாங்க அந்த carbon மேல. I mean nitrogen மேல. If you take a carbon, if you take a carbon, the valency of the carbon is 4, tetravalency, correct ma'am? Yes, sir. So in this case it will be attached to hydrogen, one more carbon, one OH, and one more C2H5. One more. COOH, ஒரு நல்ல பெரிய குரூப்பா எடுத்துப்போம். COOH. So 4 different groups are attached, so it is called as asymmetric carbon. Asymmetric atom or asymmetric center according to their covalency. Covalency is number of bonds. Covalency, you don't misunderstand covalent bond. Covalency means number of bond. Yes. So this is condition for optical isomerism. Clear, Amma? Yes, sir. So now I told you, in spite of having asymmetric carbon, sometimes molecule will be optically inactive. அப்போ ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா it only condition is chirality. What are the other names of this asymmetric center? நோட் பண்ணிக்கோ, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது. Okay. So this is called a stereo center, or we call it as stereogenic carbon, or we call it as asymmetric carbon. Stereo center, stereogenic center, asymmetric carbon. Or you can even say that chiral carbon. Chiral. Molecules without asymmetric carbon, they are called as achiral molecule. Yes, sir. சில பேர் இது அக்கைரல்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் நம்ம இஷ்டம் தான். How do you call? It's your wish. Nobody is going to say anything. Yes. For example, you take this one. So this is a mirror image. So this is a mirror. I'm just separating them. So can you see it's the left and right are in the opposite direction. So it's a perfect mirror image, correct? So this is CH3. This is also CH3. Okay. So here I have H. On the opposite direction I have H. Here also I have H. Here also I have H. Here I have COOH.
Here I have COH. So not all the 4 groups are same. So this kind of carbon is Yes. achiral. Ah, Not only this carbon is called achiral carbon, it is also called as prochiral carbon. நீ என்ட்ரன்ஸ் படிக்கிற பையன்றதுனால சொல்கிறேன், இல்லைனா I will not say. okay. So what is a prochiral carbon? By changing one of the group, it becomes asymmetric. So this contains no asymmetric carbon, correct? Yes, sir. It contains no asymmetric carbon. Just by changing one group, it becomes asymmetric. Now we call it as the prochiral carbon. Tell me which group I can change. ஏதாவது ஒரு ஹைட்ரஜனை தூக்கிடலாமா? Ah, So by removing one of the hydrogen, you can make it asymmetrical. exactly, the molecule is made to be a chiral molecule. அவ்வளோதான், ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்லை, ரொம்ப simple. I'll take the same CH3. Here also I'm going to take the same CH3. Here also I'm going to take COOH. Here also I'm going to take COH. Here I'm going to take H. See, opposite direction. Here also I'm getting H. Here I'll get OH. And it's now a perfect asymmetric carbon. So how do you superimpose, ma? When you have a molecule, so how do you superimpose? You select it, And then you directly paste it on top of it. Can you see? The CH3 is in the same direction, COH in the opposite direction. I mean, and then OH and H are in the opposite direction, correct? So Yes, sir. such a molecule, when you put the mirror image on top of it, when you superimpose the mirror image on top of it, you get a non-superimposable mirror image. Such a non-superimposable mirror image is obtained. Now such a carbon is called as what? Asymmetric carbon. Please make a note. This is called as what, ma? Asymmetric carbon. Asymmetric carbon. And what is the other name of asymmetric carbon? Prochiral carbon. Chiral carbon. இந்த மிஸ்டேக் தான் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர், அதே தான் நீயும் பண்ற. Achiral, sir. This is achiral, ra. Achiral can also be prochiral. But once it becomes asymmetric and chiral, it is no more called to be a prochiral. An achiral is a prochiral carbon. By removing one of the group, if you are making it chiral, such a carbon is a prochiral carbon. After removing and you are adding some other group, it becomes an asymmetric carbon. It is a perfect chiral center or chiral carbon. Am I making sense? So prochiral என்றது achirality இருக்கும்போது தான். Once it attains asymmetric carbon and chirality, it is no more called to be a prochiral carbon. Am I making sense? அது வந்து ஒரு வேர்டிங்ல கூட நீ பொறுமையா எழுதிக்கோ, காப்பி பண்ணிக்கோ. I want you to be clear in this. Learning everything will be taught. The problem with our people is when they try to recollect, they are making a lot of errors. And why they are making a lot of errors? Just because they didn't make a note of it. So that's why I give you time to make a note as well. Okay. So now we are done with conditions for chirality, conditions for optical isomerism, what is asymmetric center, prochiral center, chiral carbon, stereogenic center, stereo center, everything we have done. So now we are entering into, so this is the asymmetric carbon which I told you, right? So these two are the asymmetric carbon. So if this is lactic acid, what do you see here? The molecule is the lactic acid molecule. Okay, can I rub everything? I'll rub the unnecessary things and then we'll go. So this is a perfect molecule called lactic acid. Yes. So the IUPAC name is 2-hydroxy propanoic acid.
if this is a plus isomer or a D isomer, this is a minus isomer or L isomer. So the plus isomer, how do you assume which is plus, which is minus? We cannot decide that. It's very difficult. Whether hydrogen is on the left, adala we cannot say. This can be found out only by polarimeter. But you can assume if one of them is plus, the other one should be minus. Again, people will ask me why plus on the left and right, minus. Nothing like that. If you want to put minus on the left and right, you put plus. Nothing wrong. Okay. There is no any hard and fast rule that plus should come first and minus should come next. Nothing like that. If you are left-hander, if you are right-hander, I am putting it like this. If you are left-hander, put plus on the right-hand side. No problem. Nobody is going to question you. But the concept is, the non-superimposable mirror image will have the opposite optical isomerism. That's all. Oh, so anything can be positive or negative. Exactly. இதுதான் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு டிசைடே பண்ண முடியாது. You can decide it only based on polarimeter experiment. Instrumentation வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Looking at the molecule, you cannot decide whether it is dextro or levo. You can say it is chiral. Only you can decide on the term called chirality. Yes sir, it has an asymmetric carbon. So when I take a mirror image of that, it gives a non-superimposable mirror image. In the pair, it is called as an enantiomer. So what is this non-superimposable mirror images are called? They are called as enantiomer. So you can say very clearly that they are enantiomers, but you will not know which enantiomer is positive, which enantiomer is negative. Left, right, இதை வச்சு யாராவது சொன்னாங்கன்னா please don't believe. அந்த மாதிரி you cannot decide the isomerism. Optical isomerism such as plus and minus sign of the molecule can be understood only by feeding it in the polarimeter. Without the polarimeter, what you can find? Only chirality, only stereogenic center. You can say they both are enantiomers, but you cannot say which one will be D isomer or which one will be L isomer. You can say one, if one is D, another one is L. If one is L, another one is D. That's all. அதுதான் உன்னால சொல்ல முடியுமே தவிர, no sir, the molecule looks like this. This group is pointing here. That group is அந்த மாதிரி வச்சு you cannot see. So this clarity you should have when you go for this. So what is an enantiomer? What is the definition? Definition for enantiomer? Very simple. It is non-super imposable mirror images. Non-superimposable mirror images. Okay? Yes, sir. So now you are clear what is an enantiomer, what is a stereogenic center and other things. During this course of explanation, I told you the conditions for the isomerism, I mean especially for the optical isomerism, is not just for a molecule which is in straight chain. Even you can say for a cyclic molecule. Again, this is your extra perk for your entrance examination. Okay, what do you mean by extra perk? I mean just to make you aware how does the cyclic system also works with optical isomerism, especially cis and trans isomers you can talk about in that case. Okay, so now we will just get into an next part. I told you, I said on condition, it's not necessary that all the molecules that have asymmetric carbon should be optically active, correct? They can also be optically inactive. So optically inactive are the eppadi irukum, how does it looks? So let us see the condition and what are the conditions for that. Yes, sir. Okay, so I'm going to take an example of tartaric acid. Tartaric acid. Okay.
So I'm taking 3 sets of tartaric acid. I'll give you the IUPAC name later, okay? Okay, sir. So you can have hydrogen in the opposite direction or the OH group in the opposite direction like this. So if you want to draw the mirror image, you can draw the mirror image also like this. Am I right? Yes, sir. Another option is also there, no? They both can be on the same direction. All can be. Yes, sir. So what is the IUPAC name? Any idea? How will you give the IUPAC name of these molecules? Tell me. So first we should take the longest chain. என்னடா ஒன்றுமே இல்லைடா 2,3 டைஹைட்ராக்சி பியூட்டேன் 1,4 டயோயிக் ஆசிட் அவ்வளோதான்டா இதோட நேம். 2,3 டைஹைட்ராக்சி பியூட்டேன் 1,4 டயோயிக் ஆசிட். இதுதான் டார்டாரிக் ஆசிட். So now how many asymmetric carbons are there? This is one asymmetric carbon, this is another asymmetric carbon. Star போட்டிருக்கேன் பாரு. Correct. Correct. Here also you have asymmetric carbon. Please make a note. Okay, copy this and let me know. Okay, now let us see what are the names of these oxalic acid. Okay, so the first and second, 1 and 2. This is 1. I will put in Roman letter 1, 2 and 3. Okay, எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் zoom out பண்ணிடுறேன். Now you can pair, no? 1 and 2 you can pair. 1 and 3 you can pair. 2 and 3 also you can pair. Correct, Amma? Yes, sir. எல்லாத்தையுமே pair பண்ணிட்டேனா? Yeah. So Yes, the sir. 1 and 2 are mirror images, right? And they are non-superimposable mirror image. Can I say like that? 1 and 2 are non-superimposable mirror image. But what is this non-superimposable mirror image called? Any idea? It is called as enantiomer. நம்ம already படிச்சிட்டோம். You compare 1 and 2, 1 and 3. I mean 3 and 2, 2 and 3. They are neither mirror images nor not superimposable. Okay? Yes. They are neither mirror images nor superimposable. Yes. So such an isomer is called as diastereomers. So this is called as enantiomer. If they are neither mirror images nor superimposable, they are called as diastereomers. So 1 and 3 and 2 and 3 are diastereomers. Yes, sir. While 1 and 2 are enantiomers. Okay? So very clear, 1 and 2 are optically active. Correct? Correct, sir. So they both are optically active. So let me write a name. If I write this is plus tartaric acid, Then that's minus. or I can say, if you want to say even D tartaric acid, this is minus or L tartaric acid. The last one is called as mesotartaric acid. What is the problem?
in the first last molecule, the top part will rotate the light in the right hand side. The bottom part will rotate the light in the left hand side. So the total rotation is nullified. So it becomes optically inactive. Please make a note. Oh, So optically, why mesotartaric acid is optically inactive? The top part rotates the light towards right hand side. The bottom part rotates the light towards left hand side. So optically inactive. This is one thing. Another thing, the top part is a mirror image of the bottom part. We call correct, this sir. as inversion component. Hmm. இந்த மாதிரி inversion component இருந்ததுனாலே we call it as achiral in nature. Chirality இல்லை. Oh, Chirality means not only handedness but also it should not have any symmetrical elements. hmm. So here there is a symmetric element, right? What is that symmetric element? Inversion. Inversion, yes. So please make a note. These two are optically, Active and these two are optically inactive. Yeah. Why mesotartaric acid is optically inactive? Because it has a symmetrical element within the molecule due to hmm. internal compensation. What is the meaning of internal compensation? It is between the same molecule. The optical isomerism has arisen within the same molecule. I am not taking any other molecule and creating a optically inactive solution. Within the molecule there is a symmetry element. Hence it has an inversion component. Hence it is an achiral carbon. So due Yes. to internal compensation. Whenever there is an internal compensation, you can never bring the optical activity. It's very difficult to bring the optical activity if it is if it has a internal compensation. நல்லா கவனிக்கணும். இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நான் எத்தனை டெக்னிக்கல் டேர்ம் கொடுத்துருக்கேன்னு பார்க்கணும். அசிமெட்ரிக் கார்பன், கைராலிட்டி, ஹேண்டட்னஸ், internal compensation, optically active, optically inactive, geometrical isomer, optical isomer, stereogenic tensor, stereogenic carbon, asymmetric carbon, dextrorotatory, levorotatory, எத்தனை டேர்ம்ஸ் நீ கவனிச்சிட்டே வரணும். எனான்ஷியோமர், டயாஸ்டீரியோமர்ஸ், சூப்பர் இம்போசிபிள், நான் சூப்பர் இம்போசிபிள், எவ்வளோ டேர்ம்ஸ்ன்னு பாரு. அவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம். அதனால தான் இதை ஐம் டேக்கிங் செப்பரேட்லி. So it is very very important for you to know all the new technical terms. That's why I'm having a separate class for optical isomerism itself. Yes, sir. Okay, va. Okay. So now you are clear? Yes, sir. Clear, sir. Right. இப்போ I'm going to give you a flow chart. Okay. Yes, sir. அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை டயக்ராம் நான் போடுறேன். எதை உன்னால் ஃபில் பண்ண முடியும் நீ ஃபில் பண்ணு. ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ அ ஃப்ளோ சார்ட் ஆர் அ டயக்ராம். வாட் எவர் யூ நோ யூ ஃபில் தட், ரிமைனிங் ஐ வில் ஃபில். டீல்? Yes, sir. Okay, sir. So this is a plus isomer that becomes plus isomer. என்ன சார் இது? What do you mean by plus isomer? ஒன்றும் இல்லை. I'm going to talk about a reaction. A reactant is becoming a product. Okay. Hmm. So if the optical isomerism of the reactant is also plus and the product can also be plus, or it can be minus, or And minus. it can be minus as well. So plus to minus to minus, plus to plus, இப்படி இருக்கலாம். This is one option. What is the another option? Plus can become minus, or minus can become plus. super. Options இருக்குல்ல. Yes, sir. Another option is also there, no? Plus can become plus or minus, or Oh, minus can become plus or minus. 50% plus 50% minus. வரலாம்ல, ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல. plus. And then this plus or minus can become plus Plus. plus minus.
100%, இது 100%, இது 100%. This is also possible, right? Yes, sir. ஸோ இது எதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமோ யூ ட்ரை டு ரைட், இல்லைன்னா நான் நானே சொல்லிடுறேன். ஐ ஹவ் நோ ப்ராப்ளம். யூ வாண்ட் டு ட்ரை? சார் ரியாக்ஷன் இருக்கு எழுதுறவா சார்? ரியாக்ஷன் இல்லைம்மா, ஒரு ரியாக்டண்ட்டில் ++ஆக மாறுது, -−ஆக மாறுது, அதுக்கு என்ன பேர்? இல்லை சார் +−ஆக மாறுது, -+ஆக மாறுது, அதுக்கு என்ன பேர்? சார் ப்ளஸ் இஸ் பிகமிங் 50% +, 50% மைனஸ் இஸ் பிகமிங் 50% +, இது வாட் இஸ் த நேம்? சார் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்லேருந்து ஐ எம் கெட்டிங் சம்திங் கால்ட் 100% +, 100% மைனஸ். இதுக்கெல்லாம் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தீஸ் ப்ராசஸஸ்? எனி ஐடியா யூ ஹேவ்? ஐம் ஆஸ்கிங். No, sir. No idea. Name of process. Okay, no problem. If the sign convention, if the optical activity remains the same, a pair மாறும். This is called as retention. No sir, plus becomes minus, minusனா அதுக்கு பேர் inversion. Yes, sir. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is 100% plus. இது 100% Yes. plus, I mean 100% னு சொல்கிறேன் பார், சாரி. 50% plus. கரெக்ட். 50% plus 50% minus. Yes, sir. இது 100% minus. சேம் திங் both of them, கரெக்டா? Yes, sir. Correct. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 50% plus 50% minus. So after some time it gives you 100% plus 100% minus. என்ன இதுக்கு? what is the name? இதுக்கு பேர் ரெசிமைசேஷன். Okay, sir. இந்த மிக்சருக்கு பேர் ரெசிமிக் மிக்சர். Racemic mixture you are converting into plus and minus. This process is called as resolution. The process by which you convert is called as racemization. இதில் இன்னொரு ஹைலைட் சொல்லட்டுமா? Yes. எதெல்லாம் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவோ அதை ஓஏன்னு சொல்கிறேன், எதெல்லாம் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவோ அதை ஓஐஏன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, Okay, sir. ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் எழுதாத, நான் சொல்லும்போது எழுது. ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ். ஸோ இதெல்லாம் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ். இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் தான், ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது. ஆனால் சின்ஸ் ரெசிமிக் மிக்சர் இஸ் 50-50% ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ். இங்கேயும் Sir, but ஆப்டிக்கலி not இன்ஆக்டிவ். always, no, sir. Racemic. Always racemic mixture is always optically inactive. On doing resolution it becomes optically active. Sir, அந்த 50% plus இருக்குல்ல, so minus அது என்ன இருந்து பண்ணும்னா plus ஆயிடுச்சா? 50% plus will rotate the light towards right hand side. The other 50% will rotate the light towards left hand side. So overall rotation is 0. Oh. So this optical inactivity has come as a result of external compensation. அதனால தான் எக்ஸ்டர்னலாக நான் போட்டதுனால ஐ எம் ஏபிள் டு செப்பரேட் இட். இன்டர்னல்னா ஐ கேனாட் டூ திஸ், இஸ்ன்ட் இட்? Yes, sir. ஓகே. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் காம்பன்சேஷன் ரெசிமைசேஷன் மாதிரி கேஸில் யூ கேன் செப்பரேட் தட் பேக். ஓகே, நவ் ஐ ஹவ் டாட் யூ ஆல் த ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம். இப்போ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த ஒர்க் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ நவ் அப்படின்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு பிக் அவுட் ஆல் த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். என்ன அதை என்ன பண்ணுற, அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் எழுதிட்டு ஒரு கேப், ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு மறுபடியும் ஒரு கேப், ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு, அந்த மாதிரி யூ ரைட் ஆல் ஆஃப் தட். என்னுடைய கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அது என்ன டெஃபினேஷன்றதை நீங்கள் என்னுடைய நோட்ஸை பார்த்தோ, இல்லை நீங்கள் என்னுடைய வீடியோ லெக்சர் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இல்லையா, அதுலேருந்து யூ கேன் ரைட், ஸோ தட் இட் வில் ஒர்க் ஆஸ் அ ரிவிஷன் and as well as we will make sure that nothing is missed. Am I making sense? Yes, sir. So now you list down all the points once you finish copying this. Okay? Okay, sir. Yes. Okay, Kanna. So shall we continue?
But now we will see Yes, how sir. this is going to applicable in SN1 and SN2. That is very important, right? Correct. So let us see how it goes. Huh? So what is the condition for SN1 mechanism? Sir, for SN1, the reactivities from highest is tertiary, secondary, and அவ்வளோதான்டா ஒரே வார்த்தை டெர்ஷரின்னு சொல்லிட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே என்னடா அது 1 செகண்ட் So this is CH3. C2H5. This is your Br. And here I will put another simple group, okay? yes, sir. C3H7. So it's a perfectly tertiary group and all of them are very bulky. And, Right. So now what will happen in the first step? Gaunchiko. Minus Br minus will go out. About what will happen? carbocation. The sp3 carbon becomes plain sp2 carbon. Correct, ma'am? Correct, sir. So this is a carbocation. C2H5 இங்க இருக்கா? Yes, sir. CH3 is CH3 இங்க இருக்கா? Very good. And then we have C3H7. Correct, amma? Now Yes, my sir. question. This is first step. Okay, undoubtedly. இது அப்படியே இந்த மாலிகுல எடுத்துக்கோ. இது வந்து rate determining step. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி. Correct. So now this is here undoubtedly. இப்போ கேள்வி என்னன்னா the next step என்றது is a fast step where the hydroxy group is going to come and attack னு வெச்சுக்கோயேன். So the OH minus is going to come and attack. My question, will the OH minus comes and attack from the top side or from the bottom side? Mathematics apply From பண்ணு. the- Probability மேல இருந்து அட்டாக் பண்ணலாமா கீழ இருந்து அட்டாக் பண்ணலாமா? Sir, keel and this, sir. Why not மேல Sir, I இருந்து? think both are. இப்போ Sir, சொன்ன பாரு anything is ஆன்சர். fine, sir. Perfect. So the probability is upper side 50%, lower side 50%. Sir, because positive carbocation, OH வந்து minus எந்த சைடு இருந்தாலும் flat ஆகும். அவ்வளோதான் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்களா? இப்போ பாருங்க. இப்போ what will be my product is the question. Just a moment. இதை காப்பி பண்ண ட்ரை பண்ணுறேங்க வேற ஒன்றும் இல்லை. Okay, sir. Okay. So pasted. So I'm getting both of them, amma. Yes, sir. So in place of Br என்னமா வரும்னு சொன்னேன்? OH வந்து கரெக்டா? OH. So I can rub the Br here and I'll put Right, OH. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, if OH is up, ethyl is down இல்லையா? So next caseல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா the ethyl will be up. So OH will be here, down. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கும். மற்றதெல்லாம் will be in the same. அப்போ what is the meaning? If I say this is going to be a plus isomer,
with respect to B இதுவும் plus isomer வச்சுக்கலாமா? in place of B தான OH வந்திருக்கு, so it can also be plus, but OH is in the opposite direction, அப்ப இங்க minus. So how much minus and how much plus possible ma? 50% of இது ஒரு 50%. So this will be together or separately present? Separately present. Together ma, ஒரே solution எல்லாம் ஒரே டப்பால தான் பண்றோம், so it will be present together. Okay. So what do you call this process? Racemic mixture. Will it be optically active? No, inactive. Is it possible to make it optically active? No, sir. Yes, you can by doing resolution, because racemic mixture has become optical. Racemic mixtures are optically inactive due to external compensation. So அது தனித்தனியாக பிரிச்சிட்டோம்னா on resolution you get an optically active compound. அதுவே internal compensation இருந்தால் தான் you cannot separate. So am I making sense? So இப்போ டேப்லர் காலம் போய் பாரு, அந்த டேப்லர் காலம் வரைஞ்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? அதில் போய் SN1ல என்ன போட்டிருக்கேன்னு பாரு, ரெசிமிக் மிக்சர் will be obtained போட்டிருப்பேன் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரியில், செக் பண்ணி பாரு. Optical activity randomization போட்டனா? So is it balancing? Is it matching now? அப்போ சொல்லும்போது I told you something called, I will explain it separately, it's too early to explain சொன்னேன். Now you understood why I said that? Yes sir. So that is about SN1 mechanism. காப்பி பண்ணிக்கிட்டீங்களா? இல்ல சார். காப்பி பண்ணிக்கோ ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து even in the textbook it is not clearly given. Yes sir. So now we are getting into SN2 mechanism. So what is the speciality of SN2 mechanism? 1 degree alkyl halide. Correct. Only 1 degree alkyl halide should be used. Very good. So இது OH, இது hydrogen, இது D, இது T. What is the DT ma? Isotopes of hydrogen, because I cannot use bulky groups illama. So I am using the isotopes of hydrogen, which makes the carbon asymmetric, isn't it? Yes. They differ by mass, so they are all different groups. So now what will happen? Okay, we always make bromine to go out, right? So the attacking group would be OH minus. எங்கேருந்து attack பண்ணோம்? From the rear side, correct? So I am taking this as plus isomer. What will happen after some time? I will get a pentavalent short-lived transition state, correct amma? Yes sir. So where the bromide will take the electron and go, where the OH will donate the electron to the central carbon, DHT. So now what will happen to the carbon? So bromine is on the plane, இல்லையா? இது இப்படி போட்டுக்கலாம், அப்பதான் it will make more sense. So here OH is behind the plane. நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம், நம்ம will not confuse, அப்பதான் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Okay. Okay sir. So above the planeல இருந்த bromide ஆப்போசிட்ல வந்து அட்டாக் பண்ணனால below the OH ஆகி மாறிடுது. Am I right? Yes sir. And then DET ல அங்கங்க it is getting spreaded out, that's all. So now this is plus. Now what would be the nature of this ma? It would be minus. So இது plusல இருந்து 100% plus is becoming 100% minus. Note பண்ணிக்கோ. Minus. Yes. Such an isomerism or such a conversion is called as total inversion.
இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குமா, Walden's inversion. 100% plus becomes 100. இல்லை சார், I assume the first one is minus at to go, but the final product will be 100% plus. Correct. Oh. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த லாஜிக். வேறு எந்த லாஜிக்குமே கிடையாது சார். ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து என்னால் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சொல்ல முடியுமானா முடியவே முடியாது. எந்த வாத்தியாராவது அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ப்ளீஸ் டெல் them that is not possible. Okay. So that is all about SN1 and SN2 kanna. Sir, but on the compound, whether it's plus or minus, we can find it by using polarimeter. Polarimeter instrumentation இல்லாமல் அது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்ன்னு சொல்லவே முடியாது. சொல்லலாம், ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்குது, 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு, நைட்ரஜன் இருந்தால் 3 அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆப்டிக்கலி கைராலிட்டி இஸ் தேர்ன்னு சொல்லலாம். பட் அந்த சொல்யூஷனை பொலாரிமீட்டரில் போடாமல் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான அந்த ரொட்டேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியாது. Okay. சார் ஹோல் பிராக்கெட் போட்டு மேல என்ன சார் போட்டுருக்கீங்க? ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்மா. ஓகே. அந்த மாதிரி அந்த சிம்பிள் போட்டால் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்னு அர்த்தம், அதாவது அன்ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம். சரி, now I will show some questions ma. You try doing it. Sir, last part alone I didn't copy it, sorry sir. Yeah, make a note of it ma. Yes sir.